First thing, any project, okay, any project in the VLSI. So why we are doing a project in the VLSI? Okay, so these are for these three terms, okay, so or three factors. So what are they? Area, power, and delay. Got it? So depending upon these three factors, so any project, whatever the project is there, okay, or whatever the invention in the VLSI, so it depends upon the area, power, and delay. Okay, so in this project, what we are doing, 4-bit counter. Okay, simultaneous means one by one. That's it. Okay, there is nothing other than that. Only one by one meaning. Okay, so 4-bit counter by using, there are two techniques used in this. So first is normal technique, that is CMOS technique, though nothing but the, it is called conventional, means existing, conventional. Next, it is called self voltage control, okay, SVL, which controls itself, means it controls the voltage. So that's why it is given like self voltage control. Okay, so this is the two techniques used by the this project. Okay, so now what we are going to do, so the name itself indicates we are doing with the low power. So low power design, so low power in the sense we have to reduce the power by the help of this SVL technique. Now this SVL technique is going to reduce the power. Okay, so how it will reduce, so we have to see. Okay, so this is the thing about our title. Okay, this is about our title. So if you just go through the abstract, so what he has given, to minimize the consumption of power, chip area, and enhance the battery life and performance, the system, the low power VLSI circuit is designed. Means for what purpose we are doing it? To minimize the consumption of power. So why we need to consume the power? See, whatever the electronic gadgets are there, so they need voltage below 5.0 volt. Okay, below 5.0. So if we make like 1.1, again it is good because 4.9 is saving. Got it? So like that. So that's why day by day what they are doing, they are inventing something new, which is which can accept only less voltage and giving us exact outputs. Okay, so whatever the smartphones, whatever the now earphones, wireless earphones, Bluetooth earphones is there. Okay, so it needs only less voltage. Got it? So if I give 230 volts to my earphones, it will burst, is it, or it will damage? So like that, so we are going to reduce the voltage, power supply. If we supply, if we supply the less voltage, then automatically our power will reduced. Okay, power will reduce. This is one thing. If we less, if we make the less supply, okay, this is one thing. The next thing, if if we design such circuits which accepts less power, okay, so that is another thing. So that also design of circuit. See, first thing, it depends upon the less supply, and second, designs on circuit, designs of circuit with different techniques. Okay, different techniques. So this makes power reduction. Okay, means there are two three concepts for that power reduction. So we are using these concepts in our paper. Got it? Now, so what is the need? You got to know why we are going for the low power design. Okay, so next thing, uh, scaling design of counter is used as a key element for increasing or decreasing the values and operator depending upon the previous state during the counting process. Frequency time can be
major problem in the scaling circuit is power consumption due to the power dissipation in the clocking during standby mode. Okay, so what does it mean standby mode? Standby mode is nothing but the idle mode. Suppose I am having a device, I am just keeping it idle. ఓకే, ఒక ఫోన్ ఉంది, ఫోన్ని ఛార్జ్ చేసి పెట్టేసిన, ఓకే, నేనేం వాడట్లేదు దాన్ని, అయితే కూడా బ్యాటరీ కన్సంప్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అదొక ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. ఓకే, ఇన్ ఎనీ స్మాల్ సర్క్యూట్. సో ద డే బై డే దట్ ఇష్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సాల్వ్డ్. సో ఈ మధ్యలో వచ్చిన ఫోన్స్ని చూడండి, బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎక్కువ వస్తుంది. అదే మీరు 2015-14 ప్రోడక్ట్స్ తీసుకోండి, బ్యాటరీ బ్యాకప్ అనేది చాలా తక్కువ. ఓకే, so that is why, because daily we are going to reduce the power consumption. Okay, that too by stand up mode also. Stand up mode in nothing but idle mode. Okay, so 1/3 of the total power is consumed by the clock in a counter. In this paper, power consumption is reduced by minimizing the number of switches activities. The power consumption in the counter further reduced by reducing the power consumption in flip-flops. This can be achieved by the low power consumption in flip-flop. This can be achieved by true single phase clock logic with self controllable voltage logic. Okay, so true single phase clock logic to self voltage. So ఈ రెండు టెక్నిక్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ మీన్స్ ఈ ట్రూ సింగిల్ ఫేజ్ క్లాక్ లాజిక్ విత్ దిస్ ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, ఆ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో ఎస్విఎల్ వోల్టేజ్ అనేది లైక్ మర్జ్ చేస్తారు. ఓకే, so with that whatever the flip flop we get, that outcome, so that reduces the power. Now that flip flop can be used further for the counter registers ఇలాంటి దానికి మనం యూస్ చేసుకుంటాం. ఓకే, so now we get some conclusion. So what is the previous CMOS and then next what we have done, so ఈ రెండిటి మధ్యలో కంపారిజన్ జరుగుతుంది. Got it? Now where counter is used, counter is used in timing applications. Okay, any timing applications counters are used. Then also counters are used to go from one state to another state. Got it? So in the sense, if we are working with the FSMs, in that counter plays a major role because we have to go from one state to another state. So counter is again important there. Okay, and next thing, anything like uh, suppose now if you see my taskbar, okay, how many are there? So see, uh, file explorer, Google Chrome, WordPad, then next SEdit, so the next WhatsApp, all these applications. Okay, so somewhere in my memory how many taskbars are there means present actively. Okay, so it is counting somewhere in the memory. Okay, so for that also we need counter. Got it? Anything. Okay, so you can, if you are working with anything, so something count is going on, for that we need counter. Got it? From the smallest application, timing application, to all the applications used in the system, so counter is very needed. So one thing, so now you got to know that counter is used everywhere. So then if counter consumes more power, then what is the situation? What's the situation? Of course, the device, whatever the device we use, that is laptop, smartphones, whatever, wireless headphones, whatever it may be, so it consumes more power. That's it. Okay, means if it consumes more power, the heat will be generated and it will be damaged within low time period. Got it? Okay, so that's why we are going for the low power consumption. So if it consumes less power, whatever the device, then heat will not be generated. Mostly heat is not generated. So then the whatever the product life is there, so it will extend. Okay, means it will increase.
So we can use it for the like 3-4 years. Got it? So mostly we use any smartphones we use for 3 to 4 years, that's it. Is it? It is true. Okay. సో అంటే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు 4-5 years ఏంది 10 years కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ యూ సీ విల్ గెట్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ హ్యాంగింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే, సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కామన్. గాట్ ఇట్? ఓకే. సో నౌ ఇన్ దిస్ పేపర్, so this is the flip flop given. So this is called true single phase clock logic. So this is the true single phase clock logic flip flop has been given. So how it is given? It is just in the logic like one second. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు? Yeah. So if you just see what they are doing, they are making an three columns, you can say 3 columns of transistors. So దీన్ని 1 2 3. Okay, in that three transistors are there. Okay, so one PMOS, one NMOS, then again one PMOS, and again one NMOS, and again one PMOS and one NMOS. Got it? So depending upon this logic, so we are means we are designing a D flip flop. Okay, so what you know by D flip flop? D flip flop is nothing but that it is called delay flip flop, and it gives output as equal as input. Got it? So suppose if I am giving the input here 1. Okay, so if you give the 1 input and suppose my clock is also 1, okay, so what you get the output? See, so 1 in the sense this will be on, this NMOS will be on, and remaining are off. So this is off, this is off. So now what you got to know, the ground whatever is there, so this is flowing to the output, so it is getting 0 now, which is directly feeding to the this N2 NMOS. Got it? The next, again my clock is 1 and here clock is 1. So now what you are getting? So here it is clock 1 as it gives like as it flows the voltage from here to here at this point, but here it is 0. So that means it is not having any flow in this. Okay, then next, here also clock is also not having any volt flow. Okay, so now what we have to consider? So we can consider here 0. Got it? We can consider here 0. Nothing is there means 0 will be there. That's it. So now next thing, here clock is 1 and it is 0. N5 means for N5 it is going 0. So again this will be no, means this will be not sorted. Okay, and this is sorted. So even though this one is sorted, there is no meaning in that, means because the ground is not flowing here. Okay, so that's why even though this N4 is sorted, there is no meaning. Now this 0 is going to P4 also. So 0 in the sense, so this is on. Got it? Okay, so now this will be my 1. Got it? If I make an inverter, so here I will get 0. But the thing is that, here it is this input I have taken 1. Okay, so I got output 0. So why? Because this is a edge triggering. Okay, now got it? Okay, so I have given only 1 here. Okay, so we have to give 0 and also then we have to check the results. That is the thing. Got it? అర్థమవుతుందా? సో దట్ వీ కెన్ మేక్ విత్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో మనం చూద్దాం ఇన్పుట్స్ ఇస్తే ఎలా అవుతుంది అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్, సో the next thing we are using, that is SVL,
self voltage, whatever we said. Okay, so here there are two self voltage designs given in the paper. So that is, one thing is upper SVL, the next is lower SVL. So what upper SVL? It controls the VDD supply. It controls the VDD supply. So now if you see here, the upper SVL consists of two NMOS S connected in a series with parallel PMOS. The gate of two NMOS connected to the supply and the input clock bar is given to the PMOS. Okay. When the clock is 1, clock B becomes 0. The PMOS gets on, thus the PMOS starts conducting and supply voltage 1 can pass through it. Okay, what he is saying, when clock is 1, when clock is 1, so any circuit, any D flip flop, there is a clock. Okay, so if I give clock for that D flip flop, and here it is going like clock bar, clock B. Okay, so if it is clock 1, so then it is 0. Okay, so now 0 is going for the PMOS, which is conducting means sorting. Got it? Sorting. Okay, then next so now when the clock is 0, clock bar becomes 1, then two NMOS starts conducting and are connected to the ground. By connecting the NMOS in series, the leakage power can be reduced while the circuit is in off condition. Okay, so see, when it is on, no power, no problem. So we are getting the output. Okay, but when it is off means idle state. So when clock bar is 1, idle state, so VDD is directly connected to these things, N1 and N2. So here it is, here it is, both are shorted. So this is making a loop. Okay, this is making a loop, so which what I can say, which avoids, okay, these loops, whatever the loops we made, so these avoids to be leakage. So ఆ లీకేజ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఈ లూప్స్ అనేది ఈ లీకేజ్ అనేది అవాయిడ్ చేస్తాయి. సో అలా మనకు వోల్టేజ్, సో పవర్ కన్సంప్షన్ అనేది తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, like that they are doing the lower SVL also. Lower SVL is means, so here two PMOS is connected, which is vice versa. Two PMOS is connected and ground is connected. The next, అంటే వన్ థింగ్ ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ లో చూడండి, లైక్ ఫస్ట్ దాంట్లో టూ NMOS ఉన్నాయి, దీంట్లో టూ PMOS ఉన్నాయి. ఓకే, సో జస్ట్ వైస్ వర్సా అంటే రివర్స్ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నారు. ఓకే, ద ఆపరేషన్ ఈజ్ సేమ్. గాట్ ఇట్? ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్, సో విత్ దాట్ ఒక D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ని డిజైన్ చేసినాం. సో వాట్ ఈస్ దట్ D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్? సో దిస్ ఈస్ ద D ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో ఇంతకు ముందు మనం TSPCలో 3 ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకొని చేసినాం కదా. సో లైక్ దాట్, see here we have taken 1 2 3. See here it is A and A, so which is sorted. Okay, so then next the output which is going for the PMOS and then next NMOS. So this is total, considering it as a D flip flop. Okay, అంటే ఈ ఆపరేషన్ D flip flop లో ఆపరేషన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద అప్పర్, upper SVL. Got it? Then next this is lower SVL. Okay, so in this మీరు చూస్తే దీంట్లో ఈ డయాగ్రామ్ లో అప్పర్, ఈ అప్పర్ దాంట్లో ఇక్కడ గ్రౌండ్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ఓన్లీ మనకు సింగిల్ గా రిప్రజెంట్ చేసేందుకు ఇలా ఇచ్చారు. బట్ ఇదే మనం సర్క్యూట్ లో యూస్ చేస్తే చూడండి, అక్కడ ఏది గ్రౌండ్ లేదు, ఇక్కడ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది దీనికి VDDకి. ఓకేనా,
సో ఇది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకే, ఇక్కడ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఈ దానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే నార్మల్గా మనకు గ్రౌండ్ విడిడి ఇస్తాం కదా ఏదైనా సర్క్యూట్కి, బట్ గ్రౌండ్ అండ్ విడిడి వాట్ ఎవర్ ద గ్రౌండ్ అండ్ విడిడి విల్ సప్లై విత్ దీస్ టూ బ్లాక్స్. అంటే అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ వాట్ we are doing, so we are designing according to the circuit. Then next what we are getting output, that is the thing we have to see. So దీంట్లో మీరు చూస్తే so inputs, so what is your input? So input is, I am giving a is 0, and clock, what is your clock? So clock, suppose I am giving 1, clock 1, so a అనేది 0 ఉంది, so clock అనేది 1 ఉంది, so here we will get sorted, and this is also we will get sorted. Okay, now in this, suppose from this block, first block, if I am getting some what I can say VDD అంటే పవర్ సప్లై వస్తే దీంట్లో, సో ఇక్కడ 1 వస్తుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. సో అదే, so in this also we will get some 1. Okay, then next what is going to be happen, so next same thing, if I am getting 0 from this block, so then next this is sorted, so then next here I will get 0. Okay, so 0 bar in the sense 1, so q bar like that. Okay, so this is only I have taken for the clock, means nothing but that is 1. Okay, and we have to try it for the 0 1 0 1 0, we have to make the edge triggering. Got it. So any flip flop, it works on the edge triggering, not on the level triggering. So ఒక్కసారి 1 ఇస్తే ఇంకోసారి 0 ఇచ్చి కూడా చూడాలా. ఓకేనా, got it. So that is the thing, so that we can clearly see in the software. So what software we are using, that is sedit. So now according to that we are using the, means we are making the circuit. సో ఎగ్జిస్టింగ్ ఇలా ఇచ్చారు, కాకపోతే మన రిప్రజెంటేషన్ ఇలా ఉండదు. ఈ సాఫ్ట్వేర్లో ఇలా చేశారు, కాకపోతే మనం ఈ సాఫ్ట్వేర్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంతే. ఓకే, సో ట్యానర్ ఓకేనా, అంటే ఇదే బ్లాక్ డయాగ్రామ్ అని ఫిక్స్ అవ్వకండి. ఓకేనా, సో దెన్ నెక్స్ట్ గాట్ ఇట్. యా, ఓకే, సో 1 సెకండ్. సో దిస్ ఈస్ ద టీ ఫ్లిప్. సో మనకు కౌంటర్కి వాట్ వీ నీడ్, ఫస్ట్ థింగ్ కౌంటర్ చేసేందుకు మనకు ఏది కంపల్సరీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏది యూస్ చేయాలి మనం. సో యా, కౌంటర్, ఫర్ డిజైనింగ్ ఆఫ్ కౌంటర్ వీ నీడ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. సో I have designed a D flip flop. What I have designed? I have designed D flip flop. Got it. Now to make that D flip flop to T flip flop, what I want to do, I want to convert what that D flip flop to T flip flop. So what I have to do, so మీకు T flip flop truth table idea ఉందా? Okay, 1 second. Yeah, let me know. See, so ఇదొక T flip flop. So this is the input T, sorry, consider as a D. Okay, and this is the clock, then next we will get Q and Q bar. So this is the thing we will get. Now what is the truth table we are having? So D, then next 0, Q is 0, and D is 1, Q is 1. This is the truth table for the D flip flop. Now I want to convert into T flip flop. So how is my T flip flop?
if it is 0, so this is in the memory, q will be in the memory, okay, and if it is 1, it should be toggle. Memory in the sense whatever in the past state, that will be holded, okay, that will be holded. Now what is a toggle? Suppose holded output is 0, now this will toggle, this will become here 1. If suppose holded output is 1, this will become 0, like that. Got it? So now to make that, so what I have to do, just D flip flop, I need to add one XOR gate. So we will add one XOR gate. So here I will give T flip flop, and then next this will be the feedback. Got it? So now suppose if I given, suppose here it is like previously it is having like 0 and 1. Suppose consider. The next, now here I am giving T is 0. Okay, so what is Q? Q is 0 as a feedback. So 0 XOR 0 is 0. So and this is internal, it is a D flip flop. So what is the output I am getting? Yes, here I am getting 0 as it is memory. Okay, and this will get 1. So when I am getting memory, when I am given input 0 for the T flip flop. Okay, so if I give as a 1, then 1 అనేది ఇస్తా, ఓకేనా. సో దెన్ నెక్స్ట్, సో what is the feedback? So that is 0 as it is. Then next T is 1. So what I am getting XOR value? 1. So 1 is going to the feed the D flip flop. Now what is the output we am getting? So here I am getting 1 and here I will get 0. Okay, now again what we will do, here I will give 1. Okay, got it. Now what is the feedback I get? So this one I will get as a feedback. So 1 XOR 1, so that is 0. So 0 is going to feed the D flip flop. Now what is the output? Here I will get 0, and then next 1 toggle వచ్చేసిందా. So 1 to 0 toggle. So 0 to 1, 1 to 0 ఇలా toggle అవుతుంది. So when toggle? When we are giving 1 as a input to the T flip flop. So got it? This is the condition what we are doing. Got it? So this is the T flip flop, proposed T flip flop given in the circuit. So this circuit up to here, it is a XOR gate. This is a XOR gate, and remaining it is D flip flop. Okay, so that is nothing but given in this figure. So where this figure. Okay, so that is the thing. Next, you know Tanner software? Sorry, okay, no problem. So దీంట్లో మీకు ఒక్కొక్క సర్క్యూట్ అంటే ఎలా ఉందనేది చెప్తాను. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో సింపుల్గా మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎలా చేయాలనేది. సో జస్ట్ సి నౌ దిస్ ఇస్ ఫైల్. In this file we can go to new design, and then next we can make any circuit designs over there. Okay, got it. So open, if you are having any design to open, means already created undi adi nenu open chesukovala. Okay, so then you can directly open from there. So save, close, these options are very means common. Okay, so now in this mostly not needed. So in this cell is a important. So new cell means I want to design something schematic. For that you must and should take some new cell. Okay, then open cell, if any cell is there, open, copy, rename, this will be there. Okay, so that is not
So then next, these options are not much needed for any thing. So because we are having different things for that. Okay, so this setup, whatever the setup is there, here it is having setup. Okay, so this is the setup simulation, setup spice simulation. So just one thing, if we want the delay, if we want the power, only thing we are going for the transient Fourier analysis. Got it? In that, what you can create, you can create your time limit for the waveforms like 40 nanoseconds, 80 nanoseconds, we will see. Okay, then we will make some 1 nanosecond stop time, that's it. Okay, then next, in general, what we have to do, in this library we have to take the library. Okay, whatever library we are having, so I will show it to you. Suppose this is a simple AND gate, this is a simple AND gate. Okay, సో ఇది AND గేట్. మనకు ఈ AND గేట్ కి సపోజ్ నేను సిమ్యులేట్ చేయాలంటే, ఐ థింక్ నాట్ దిస్, 1 minute, జస్ట్ వెయిట్. సపోజ్ యా దిస్ ఇస్ ఎ XOR గేట్. ఓకే, సో దీన్ని సిమ్యులేట్ చేయాలంటే transient Fourier analysis, we have to check with transient Fourier analysis, and then next 40n 1n. So this is my waveform time. Okay, because XOR gate ki ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి, 4 ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. అంటే XOR gate కి 2 ఇన్పుట్స్ బట్ 4 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. సో దట్స్ వై ఐ హావ్ టేకెన్ 40 nanoseconds. Got it? So general, whenever you are executing, okay, at every time we have to check with this, again we have to load it. So already ఇక్కడ loaded ఉంది, జస్ట్ మీరు ఇక్కడ వెళ్తే, if in case మీ దగ్గర tanner ఉంటే, so what you have to do, you have to take the generic 250 nm lib, so that will be loaded. Got it? అలా లోడ్ చేసుకొని చూడాలా. Got it కదా, అర్థమవుతుందా? So for that, so many YouTube videos are there, tanner videos. Then next, what we will do here, as we are going for the low power, so in this I will show you one. So do you have any paper, pen, something with you? Just see here. So you just write one by one cell name, DFF mod SVL. Okay, so DFF mod SVL is nothing but that is figure 4 in your base paper. Okay, and DFF mod SVL symbol, SYM is symbol to make a block. ఆ సర్క్యూట్ ని బ్లాక్ చేసేందుకు మనం అలా రాసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, సో ఎలా అంటే మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ కింద బ్లాక్ అనేది కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే DFF TSPC అంటే ట్రూ సింగిల్ ఫేజ్ క్లాక్, విచ్ ఈస్ యువర్ figure number 1. Okay, figure number 1. Got it? Then next, DFF TSPCL symbol. So అంటే దాన్ని బ్లాక్ చేసేందుకు మనం అలా రాసుకుంటున్నాం అంతే. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎగ్జిస్టింగ్ అప్ కౌంటర్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ కౌంటర్. ఓకే, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే అర్థమైపోయింది కదా, ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే లైక్ ప్రీవియస్ వన్. Got it? Then next, you are having new SVL TFF, new SVL T flip flop. So that is nothing but the figure 6, I think so. I think you are having figure 6 in this, 6 or 5. Yes, figure 6. This is the one. Got it? Then next, proposal TFF SVL. So I think there are 2 times I have designed it. Yeah, okay, got it. So new SVL TFF whatever we are having, that is created in symbol. Okay, అదొక సింబల్ లా క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ప్రపోజల్ TFF SVL లో
అది యూజ్ చేసుకున్నాం మనం. ఓకే, ఇలా బ్లాక్స్లో వచ్చినాయి చూడండి. ఓకే, అంటే ఈ బ్లాక్ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ, చూడండి ఇక్కడ ఎక్స్ఆర్ గేట్, ఇది ఒక ఎక్స్ఆర్ గేట్. టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో మనకి ఎక్స్ఆర్ గేట్ కావాలి కదా, సో అలా. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఈ బ్లాక్ పైన క్లిక్ చేస్తే దట్ ఈస్ డిఎఫ్ఎఫ్ మోడిఫైడ్ ఎస్విఎల్. ఓకే, సో అలా మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకేనా, సో దీంట్లో టూ బ్లాక్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో వన్ థింగ్ ఈస్ ఫర్ ద లెవెల్ పాజిటివ్ లెవెల్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ లెవెల్ నెగిటివ్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే క్లాక్ ని, ఓకే, క్లాక్ పాజిటివ్ క్లాక్ అనేది ఒక బ్లాక్ కి వెళ్తుంది, నెగిటివ్ క్లాక్ అనేది ఒక బ్లాక్ కి వెళ్తుంది. దెన్ వి విల్ గెట్ ఎ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. గాట్ ఇట్? మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఐడియా ఉందా? అలానే ఒక దానికేమో పాజిటివ్ ఇస్తాం 1 ఇస్తాం, ఒక దానికేమో నెగిటివ్ ఇస్తాం. సో ఇట్ విల్ మేక్ ఏ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్, సో మీరు మీ ఇక్కడ ఇది స్లైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్లైడ్ లో here you have to go to your project name, then you can find all your cells. Okay, so then next here proposed counter is there, so this is your proposed counter. Okay, then next tff tspcl is there, means this is a t flip flop by using this is a cmos existing. Okay, got it? So this one is existing. సో దానికి సింబల్ ఎస్వైఎం ఎక్కడైతే ఉంటుంది ఆ దానికి సింబల్ చేసినట్టు, అంటే బ్లాక్ చేసినట్టు. ఓకే, ఎక్స్ఆర్ గేట్, ఆ ఎక్స్ఆర్ గేట్ కి సింబల్ అలా. ఓకే, సో దీంట్లో ఒక చిన్న డిజైన్ మీకు చూపిస్తే, ఒకవేళ న్యూ అంటే సెల్ ఇన్వర్టర్, ఒక చిన్న డిజైన్ చేద్దాం ఇన్వర్టర్. ఓకే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ schematic. Okay, always remember there you have to select with schematic, then enter. Okay, so you will get a like this black screen. Got it? So you will get like this. So in this what you have to do, here so many libraries are there. See, even libraries, generic 250 iopad, spice measure, generic 250 nanometer logic gates, then spice elements, devices, all that are there. Okay, so from that you can pick anything. So మనం ఇన్వర్టర్ చేయాలంటే ఒక NMOS ఒక PMOS we can have NMOS. So from this 1 minute, from the devices I can have NMOS and PMOS. So PMOS, we will take a PMOS, and next we will take a NMOS. అంటే మీ ఐడియా కోసం చెప్తున్నా ఇది అంతే. ఓకే, అంటే ఒకవేళ మీకు ఎవరైనా ఒక సర్క్యూట్ చేసి చూపించండి అని అంటే, సో దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇట్. సో హియర్ యూ క్యాన్ see this is the wire. Okay, and this is the soldier point. Soldier point means if I want to merge 2 points, then you can use that. So connection on disconnect, then next net cap, and this is a net label. అంటే సర్క్యూట్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నప్పుడు నెట్ కేబుల్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అది ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను చెప్తా. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్, దెన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్ పోర్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద సెలెక్ట్, అంటే ఇలా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ దీన్ని మూవ్ చేయాలంటే, సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మూవ్, ప్రెస్ ఆల్ట్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రెస్ ఆల్ట్, దెన్ యూ కెన్ drag it. Okay, so if you want to rotate it, press R. Okay, press R for that. So this is the thing. Now we have to connect it. Then next input, okay, input ఇచ్చేద్దాం ఇక్కడ. Then next here output, then next VDD from MISC లో VDD ground ఉంటాయి, VDD ground. Now spice elements is having voltage source, because we have to give the voltage source. So voltage source bit of 9 అనేది తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ bit of 9 అనేది ఉంటుంది. So that we have to take, and we have to
we have to connect it to the this input, or otherwise ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది తీసుకున్నారు కదా. See, already you have mentioned here in అనేది ఇన్పుట్. ఓకే, సో ఈ ఇన్పుట్ కాపీ చేసుకొని ఓకే ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ లైక్ దిస్, యూ కెన్ యూజ్ యువర్ నెట్ and you can use the same name what you have given for the your input. I capital lo ichina, n anedi small lo ichina. So now this input is same. Got it? Ala net cable anedi use chesukochu. Then next ground. Got it? So this is the thing I have given, and here మీరు patterns ఉంటాయి. ఇక్కడ patterns అనేది మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. So 1010 something ఇవ్వచ్చు. ఓకే, then next we need voltage source, that is supply voltage. Supply voltage అనేది DC of 9 అనేది ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. 5.0 ఉంది కదా. సో 1 second ఇలా. ఓకే, సో ఇక్కడ నెగటివ్ పాయింట్ ఏమో గ్రౌండ్ తో కనెక్ట్ చేయాలి, VDD ఇది VDD. దెన్ నెక్స్ట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ స్పైస్ కమాండ్స్. సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం వోల్టేజ్ ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్రింట్ వోల్టేజ్. సో ఇన్పుట్ దగ్గర ఒకటి ప్రింట్ చేసుకోవాలా, ఇన్పుట్ ప్రింట్, అవుట్పుట్ ప్రింట్. సో నౌ సేవ్ ఇట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు స్పైస్ సిమ్యులేషన్, setup simulation. In this you have to go for transient Fourier analysis 45n. Okay, then next 1n. So then next you can go for the general. In library files we are having like 250 nm lib. So after selecting your lib, here you have to take library file. So capital lo tt anedi ivvala. Okay na, then press OK. So this is done. Now you can directly run your circuit. Okay, so we have to wait for a while, we will get the output. See, this is my input. పైన ఏదైతే IN అనేది కనిపిస్తుంది కదా, రెడ్ లైన్స్, అవి ఇన్పుట్, కిందది అవుట్పుట్. సో 1 ఉంటే అవుట్పుట్ అనేది 0 వస్తుంది, 0 ఉంటే 1 వస్తుంది. గాట్ ఇట్? సో ఇలా మనం ఒక సర్క్యూట్ ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. గాట్ ఇట్? సో అలానే మీది ఏదైతే బేస్ పేపర్ లో ఉన్నాయో అవన్నీ మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం. సో యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ ఫర్ ద కౌంటర్ 4-bit. then next in that, so we have designed. so suppose దీంట్లో ఒక like T flip flop అనుకుందాం, అంటే existing T flip flop, అంటే existing T flip flop is this thing, TFF TSPC. okay, so in this now you can just check with this. yeah, it's done. okay, సో ఇది మన అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది. నా కర్జర్ చూస్తే మీరు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ నా కర్జర్ ఉంది, ఇది ఎక్స్పాండ్. ఓకే, సో దీంట్లో చూడండి ఎలా వచ్చింది. నా టీ అనేది 1 ఉంది, అంటే టీ ఇన్పుట్ అనేది 1 ఉంది. నౌ అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చినాయి మనం చూద్దాం. See, clock is 0 1 0 1 0 1 0 1. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను ఈ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ట్రిగర్ మీద తీసుకుంటున్నా. దిస్ ఈజ్ మై పాజిటివ్, దిస్ ఈజ్ మై పాజిటివ్ ఎడ్జ్, దిస్ ఈజ్ మై పాజిటివ్ ఎడ్జ్, దిస్ ఈజ్ మై పాజిటివ్ ఎడ్జ్. ఓకే, as we don't know what is the previous, so that's why whenever clock is 0 it is taking q value 0 itself, అంటే ఇది ప్రీవియస్ వాల్యూ అనుకోండి ఇప్పుడు. ఓకే, t వాల్యూ అనేది 1 ఇస్తున్నాం, మొత్తానికి 1 ఇచ్చేస్తున్నాం. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇది పాజిటివ్
ఇక్కడ ఇక్కడ పాజిటివ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టీ వాల్యూ? టీ వాల్యూ ఇస్ 1. ఓకే, సో 1 ఉన్నప్పుడు ఏం అవ్వాలా? టాగల్ అవ్వాలా. సో 0 నుంచి 1 కి మారుతుంది. ఓకే, సో అది మొత్తం క్లాక్ పీరియడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంటుంది. సో ఇదంతా క్లాక్ పీరియడ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్ అగైన్ టీ ఈజ్ 1 ఫర్ దిస్ పాజిట్. ఈ పాజిట్ కి అగైన్ టీ ఈజ్ 1. సో నౌ వాట్ ఎవర్ 1 is there, it will toggle to 0. Then next again 1 is there, it will toggle to 1, like that. Got it? సో అలా మనం అవుట్పుట్ ని చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుంది కదా? సో నెక్స్ట్ దీన్ని క్లోజ్ చేస్తా. సో ఇలానే మనం అన్ని సర్క్యూట్స్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో డిజైన్ చేసుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మీరు చూస్తే ప్రపోజ్డ్ కౌంటర్ అనేది ఉంది. ఇది ప్రపోజ్డ్ కౌంటర్. అంటే ప్రపోజ్డ్ కౌంటర్ అంటే ఒక్కొక్క బ్లాక్ ఇలా ఉంది. ఒక బ్లాక్, దిస్ ఈజ్ 1 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అంటే ఇదంతా ఒక టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఇప్పుడు టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్, ఓకే, వచ్చే అవుట్పుట్ అండ్ క్లాక్ ఒక AND గేట్ కి ఇచ్చి నెక్స్ట్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి క్లాక్ గా పంపిస్తున్నా. సో అలానే ప్రొసీజర్ చేసేస్తున్నా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఆల్సో ద అవుట్పుట్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాక్. సో దీస్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు ద నెక్స్ట్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. అగైన్ దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్. అలా సైమల్టేనియస్ కౌంటర్ నేను డిజైన్ చేసేస్తున్నా. ఓకే, గాట్ ఇట్? అంటే కొంచెం జూమ్ చేసి చూడాల్సిందే, మనకు ఆప్షన్స్ లేవు. సో అదర్వైజ్ నేను ఒక వేరే ఆప్షన్ చెప్తా, అది ట్రై చేద్దాం. సో లెట్ us see. బట్ నౌ జస్ట్ సీ దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే, దీనికి మీరు చూస్తే టీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా 1 ఇచ్చేస్తాం. మనం కౌంటర్ చేయాలంటే టీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా 1. సో టీ అనేది కాన్స్టెంట్ గా 1 మొత్తానికి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ క్లాక్ అనేది ఉంది. సో క్లాక్ నౌ వాట్ వీఆర్ గివింగ్, క్లాక్ 010101 అలా ఇచ్చేస్తాం మనం క్లాక్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ ప్యాటర్న్స్ లో చూస్తే, సారీ 1 minute, ఒక్క సెకండ్. ఇంతకు ముందు మీకు కనిపించింది కదా ఇక్కడ వాల్యూస్, అదే అదే. ఓకేనా? సో అంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న విండో ఉంటుంది, అది లోపల వెళ్ళిపోయింది. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్. నౌ సి. ఓకే, ప్యాటర్న్ వచ్చిందా? 010101 ఇలా ఇచ్చినాం మనం. సరేనా? దీన్ని కొంచెం చిన్నది చేసుకుంటాం. సో దెన్ నెక్స్ట్ నౌ just means giving by these 3 inputs and print voltages. ప్రతి దానికి మనం ప్రింట్ వోల్టేజ్ ఇస్తాం. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ విల్ రన్ హియర్. సో ఒక్క నిమిషం. ట్రాన్సియెంట్ ఫోరియర్ అనాలిసిస్. సో 170n, then next 1n, మీ డిజైన్ మొత్తం అయిపోయింది. జస్ట్ ఐ హావ్ టు సెండ్ యూ ఆల్ ద ఫైల్స్ అండ్ ఒక రిపోర్ట్ చేసి పంపించాలి అంతే. ఓకేనా? మీకు ఈరోజు ఈవినింగ్ లేకపోతే రేపు ఈవినింగ్ వరకు పంపిస్తాను నేను. ఓకే, ఏది మాడిఫైడ్ గేట్ డిఫ్యూజనా? అంటే మీరు మళ్ళీ నేను నాకు ఏం అనలేదు మాడిఫైడ్ గేట్ డిఫ్యూజన్ అనేది.
ఓకే. ఓకే, నేను చేసిస్తా, నో ప్రాబ్లం. మాడిఫైడ్ గేట్ డిఫ్యూజన్ చేసిస్తా, పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడైతే చేయలేదు, మీరు నాకు చెప్పలేదు, అందుకోసం నేను ఏం చేయలేదు దీంట్లో. బట్ నేను చేసిస్తా, ఓకేనా? డోంట్ వరీ, వి విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్స్. ఓకే. సో దీంట్లో ఇప్పుడు చూస్తే మీరు నేను కౌంటర్ది వాల్యూస్ చూపిస్తాను మీకు. అంటే మీరు అవుట్పుట్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలా అనేది మీకు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఓకే. సో ఎంజీడిఐ టెక్నిక్ యూస్ చేసి ఆ సర్క్యూట్ మీకు చేసి పంపిస్తా, ఓకేనా? అంటే దీంట్లో యాడ్ చేస్తా, లేకపోతే వేరే బ్లాక్ చేసి పంపిస్తా, అంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ చేసి. ఓకే. ఎందుకంటే దీంట్లో చాలా ఇవి అయిపోయినాయి. సో చూడండి, ఆల్మోస్ట్ ఒక 10-15 వరకు అయిపోయినాయి దీంట్లో. ఇవన్నీ మీకు అంటే ఏదైతే యూస్ఫుల్ ఉన్నాయి కదా ఈ ప్రాజెక్ట్కి, అవన్నీ ఇదే ఈ సర్క్యూట్స్, ఓకేనా? సో దీంట్లోనే ఇక నేను జీడిఐ చేసేస్తే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతుంది. అదే నేను వేరే దాంట్లో చేసి పెట్టేస్తాను. ఓకే, అది కూడా మీకు ఇస్తా. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ నాకు వచ్చింది, ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ మై ఇన్పుట్, టీ అనేది నా ఇన్పుట్. నా జస్ట్ సి, నా క్లాక్ అనేది ఇక్కడ నుంచి రైజ్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్, ఫ్రమ్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది జస్ట్ సెటప్ కోసమే, ఇదంతా ఇక్కడ వరకు సెటప్ అనుకోండి. దెన్ నెక్స్ట్ 0 0 0 0, అదర్వైజ్ కింద నుంచి Q3 Q2 Q1 Q0, ఇది Q0, ఇది Q1, ఇది Q2, ఇది Q3. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్ 0 0 0 0 అంటే 0 0 0 0 1 అంటే 1 అన్నట్టు. దెన్ నెక్స్ట్ 0 0 1 0, now this is 2. Then next 0 0 1 1, this is 3. Then next 0 1 0 0, okay, so 4. Then next 0 1 0 1 5. Then next 0 1 1 0 6. 0 1 1 1, this is 7. 1 0 0 0, this is 8. Then next 1 0 0 1, this is 9. Then next 1 0 0, this is 10. Then 1 0 1 1, 12, sorry 11. Okay. Then next 1 1 0 0, this is 12. 1 1 0 1, this is 13. Then next 1 1 1 0, this is 14. Then next at last ki 1 1 1 1, 15 వచ్చేసిందా? So this is how we have to check our output. అర్థమైంది కదా? Got it? సో దీంట్లో ఇప్పుడు చెప్పండి. కౌంటర్ అవుట్పుట్ ఏది ఇదా? లాస్ట్ లో టిక్ మార్క్స్ ఇవినా? ఇది కదా? ఇదా? ఇదా టీయా? ఇదా? ఇది జస్ట్ 1 ఉంది చూడండి, ఇదంతా 1 రెడ్ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, అది టీ ఇన్పుట్. ఇది టీ ఇన్పుట్ 1 ఇస్తాం మనం, కాన్స్టెంట్ గా 1 ఉంటుంది. కౌంటర్ కి కాన్స్టెంట్ గా టీ ఇన్పుట్ 1 ఉంటుంది. ఓకే, గాట్ ఇట్. ఎందుకంటే టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఒక అడ్వాంటేజ్. సో అది ఏం అడ్వాంటేజ్? సో ఎప్పుడైతే 1 ఇస్తాం, కాన్స్టెంట్ గా 1 ఇస్తాం, అది టాగల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ టాగ్లింగ్ ఎందుకంటే మీరు చూస్తే లైక్ మన దగ్గర 4 కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి సపోజ్. సో ఒక్క నిమిషం, ఏదైనా 4 ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉంటుంది, సపోజ్
4-bit కౌంటర్ అనుకుందాం, ట్రూత్ టేబుల్ అనుకుందాం. ఇది ఇప్పుడు చూడండి, దీంట్లో ఇది క్లోజ్ చేయాలన్నా, ఇది అర్థమైంది కదా మొత్తం. సో ఒక్క సెకండ్. సో ఇవి మనకు కాంబినేషన్స్, అంటే 0000 0001 చూడండి, 0000 0001 0010. ఓకే, ఇవి కాంబినేషన్స్ కదా. దీంట్లో మీరు Q0 చూస్తే, ఓకే, ఈ Q0ని చూస్తే చూడండి, ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 0, దెన్ నెక్స్ట్ 1, మళ్ళీ 1 నుంచి మళ్ళీ 0, మళ్ళీ 0 నుంచి 1, 1 నుంచి 0, 0 నుంచి 1, మళ్ళీ ఇది టాగల్ అవుతుంది చూడండి. ఓకేనా? సో దాట్స్ వై we use T flip-flop in counter. Means see, this Q0 అంటే ఏదైతే LSB ఉంది అది ప్రతి ఒక్క క్లాక్ కి టాగల్ అవుతుంటది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Q1 అది ప్రతి 2 క్లాక్స్ కి టాగల్ అవుతాయి. సో 0011, మళ్ళీ 00, మళ్ళీ 11, ఓకే, మళ్ళీ 00, సో మళ్ళీ 11. ఓకే, సో నెక్స్ట్ Q2 అనేది ప్రతి ఒక్క 4 క్లాక్స్. సో 0000, దెన్ నెక్స్ట్ 1111, రైట్, ఇలా. దెన్ నెక్స్ట్ Q3 అనేది ప్రతి ఒక్క 8 కి. సో ఇదంతా 8, దెన్ నెక్స్ట్ 8, రైట్. సో లైక్ దట్. సో దిస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ ఇన్ T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. ఆ T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యూజ్ చేస్తేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో అందుకోసం మనం కౌంటర్స్ కి T ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ యూజ్ చేస్తాం. గాట్ ఇట్? నౌ ద రిమైనింగ్ థింగ్ ఈస్ జస్ట్ ఐ హావ్ టు గివ్ యూ మాడిఫైడ్ GDI. అంటే జస్ట్ ఈ సర్క్యూట్ ని రిప్లేస్ చేసి నేను డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి ఎలా డిజైన్ చేయాలా, మాడిఫైడ్ గేట్ డిఫ్యూజన్ తో డిజైన్ చేసి మీకు ఇచ్చేయాలా. ఓకేనా? ఇదంతా ఫైల్స్ రెడీ ఉన్నాయి. గాట్ ఇట్? సో జస్ట్ మీకు లైక్ నాకు రేపు ఈవినింగ్ వరకు టైం ఇచ్చేస్తే నేను అది మీకు కంప్లీట్ గా మొత్తం పంపిస్తా విత్ రిపోర్ట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఓకే, సో నౌ యూ కెన్ టెల్ టు యువర్ గైడ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ గైడ్ వాట్ అబౌట్ యువర్ అదంతా. ఓకేనా? దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక వీడియో లేకపోతే ఒక 5 minutes వీడియో అది చేసి పంపిస్తా, ఎలా మనం నెక్స్ట్ కూడా రన్నింగ్ చేస్తున్నాం ఆ సర్క్యూట్ ని, ఎలా మనం అవుట్పుట్ చూపిస్తాం అనేది. ఓకే, సో ఇక్కడ పవర్ చూడేందుకు ఒక ఇది ఉంది. సో ఐ విల్ గివ్ ఇట్ ఇన్ ద వీడియో ఇట్సెల్ఫ్, ఆర్ నేను ఒక 5 minutes మీకు కాల్ చేస్తా, ఆ టైంలో వచ్చేయండి అయిపోయి ఆన్లైన్ లో. సో ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే, గాట్ ఇట్? అర్థమైంది కదా? ఇప్పుడు మనం పవర్ దేనికి కంపేర్ చేయాలంటే, ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ప్రపోజ్ చేస్తున్నాం కొత్తగా అనుకున్నాం అనేది మాడిఫైడ్ GDI కదా, MGDI కదా. సో దీనికి పవర్ తగ్గాల. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు పేపర్ లో ఏది ఉంది అది ఎగ్జిస్టింగ్ అయిపోయింది. గాట్ ఇట్? సో SVL టెక్నిక్ అనేది ఎగ్జిస్టింగ్ అయింది. అర్థమైందా? అంటే ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ SVL కి ఈ మాడిఫైడ్ GDI కి రెండింటికి పవర్ చూపించి MGDI కి పవర్ తగ్గుతుంది. సో వి మేడ్ ఏ కౌంటర్ విత్ లో పవర్ డిజైన్ అనేది మనం చూపించవచ్చు. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. అర్థమైంది కదా? డన్. సో మాడిఫైడ్ గేట్ డిఫ్యూజన్ కి ఇలా ఉండే. సో 1 minute చూడండి, ఇది ఒక PMOS. సో PMOS కి 4 టెర్మినల్స్ ఉంటాయి. వన్ థింగ్ ఈజ్ సోర్స్, డ్రైన్, దెన్ నెక్స్ట్ గేట్, అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ బాడీ టెర్మినల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకేనా?
సో ఈ సోర్స్ అండ్ బాడీ టర్మినల్ ఈజ్ సార్టెడ్ ఇన్ విచ్ థింగ్, దట్ ఈస్ గేట్ డిఫ్యూజన్ ఇన్పుట్ GDIలో. ఓకేనా? సో this is in the GDI. So now MGDI, modified gate diffusion input, MGDI. So ఇక్కడ MGDI లో సింగిల్ ఓన్లీ వన్ చేంజ్ ఈస్ దాట్, సో ఇది గేట్ అనుకోండి, ఇది సోర్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా, ఇది డ్రైన్. ఓకే, సో సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ PMOS, సో బాడీ టర్మినల్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు సెపరేట్లీ VDD. ఓకే, అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ NMOS, బాడీ టర్మినల్ ఈస్ సెపరేట్లీ కనెక్టెడ్ టు ద గ్రౌండ్. ఓకే, మిగతాది యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది డ్రైన్, ఇది సోర్స్, ఇది మనకు గేట్, ఇలా ఉంటుంది. అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో దీంట్లో అసలు అవసరం లేదు, అది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్. ఓకేనా? సపోజ్ నేను ఒక యాక్చువల్గా అవసరం లేదు, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్. సపోజ్ ఒక ఆర్ గేట్ చేయాలి నేను. సో ఆర్ గేట్ ఎలా చేస్తారు? ఆర్ గేట్ కి 0 0 0 1 1 0 1 1. సో 1 సారీ ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1 1 1 ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఇలా వస్తుంది. డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఒక PMOS, ఒక NMOS నార్మల్ గా చెప్పేస్తున్నా. ఓకేనా? సో నౌ దిస్ ఈస్ ద సార్టెడ్. సో ఇది సపోజ్ నేను సో GDIతో చేయాలంటే ఏదైనా గేట్స్ మీరు దీన్ని డివైడ్ చేసుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని అనుకోండి పాజిటివ్, ఆర్ లేకపోతే సారీ 0th ఇన్పుట్ అనుకోండి, దీన్ని ఫస్ట్ ఇన్పుట్ అనుకోండి. ఓకే, ఫర్ దిస్ నోడ్, ఈ నోడ్ ని, ఓకేనా, అండ్ ఈ నోడ్ ని 0th ఇన్పుట్ అనుకోండి. సరేనా? సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఇది A, ఇది B, సెకండ్. ఓకే, సో A అనేది నేనేమనుకుంటున్నా, సార్టెడ్ ఇన్పుట్, ఇది A అనుకుంటున్నా. ఓకేనా? సో ప్రతి గేట్ కి మీరు లైక్ A అనేది ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు చూస్తే A అనేది ఎప్పుడైతే 0 0 ఉంది, ఓకే, A అనేది ఎప్పుడైతే 0 0 ఉంది, అప్పుడు B అనేది 0 1 ఉంది. సారీ, అప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది 0 1 ఉంది. సో విచ్ ఈస్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ B ఇన్పుట్. సో మనం ఇక్కడ B ఇస్తాం. అదే హియర్ A అనేది ఎప్పుడైతే 1 ఉంది, ఓకే, సో ఇక్కడ 0 1 ఉంది. ఓకే, B ఇన్పుట్ 0 1 ఉంది, బట్ అవుట్పుట్ అనేది 1 1 ఉంది. సో విచ్ ఈస్ యాజ్ సేమ్ యాజ్ A అంటే ఈ పాయింట్ లో మీరు A పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే VDD పెట్టుకోవచ్చు. గాట్ ఇట్? సో అలా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు VDDని కావాలంటే. ఒకవేళ ఇఫ్ వి వాంట్ VDD దెన్ సో GDI అనేది లో పవర్ వోల్టేజ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం, లో పవర్ అప్లికేషన్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. అంటే అక్కడ మోస్ట్లీ సప్లై అవసరం లేదు. బికాస్ సప్లై ఎందుకు అవసరం లేదంటే ఇన్పుట్స్ లోనే కొంత సప్లై ఉంటుంది కదా. ఇన్పుట్స్ ఇస్తున్నామంటే కూడా సప్లైనే కదా అది. ఓకే, గాట్ ఇట్? సో అదే ఇన్పుట్స్ అక్కడ సప్లై కింద వెళ్ళిపోతాయి. సో మనం నార్మల్ గా 5 వోల్టేజ్ అనేది ఇస్తే నార్మల్ గా మనం 5 వోల్టేజ్ కి చేస్తాం. ఇది లైక్ 3 కన్నా బిలోనే వర్క్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? got it? So done. Okay, so 1 second.
ఇదంతా వీడియో రికార్డ్ అయింది, 1 hour వీడియో నేను మీకు పంపిస్తున్నా. ఓకే, మీ మీ మెయిల్ ఐడి చెప్తారా?